Cuando los astronomos catalogaron por primera vez a 3 Atlas en julio de 2025, el mundo apenas lo notó. Al fin y al cabo, percha solo otro viajero interstellar, otro fragmento de escombros cósmicos vagando por el inmenso vacío entre las estrellas. El tercer objeto de su tipo jamás observado, pero aún así, a simple vista, nada más que un visitante silencioso, atravesando el sistema solar en un viaje sin retorno. Pero entonces el telescopio espacial James Webb, posiblemente el ojo más poderoso que la humanidad haya abierto jamás al cosmos, fijó su mirada en él. Y lo que vaya lo cambió todo. Esto no era solo una roca helada calentándose por el sol. En lo profundo de 3 Atlas, algo estaba brillando. No de forma aleatoria, no caótica, sino rítmica, como un pulso, como un latido. Y a medida que pasaban los días, lo que comenzó como una curiosidad extraña empezó a transformarse en algo mucho más inquietante. Los niveles de brillo se dispararon más allá de cualquier predicción. El objeto comenzó a emitir energía térmica desde su interior, no desde su superficie iluminada por el sol. Luego llegaron las señales, pulsos de radio que se repiten con una precisión humana. Y finalmente el cambio de rumbo. El objeto viró de manera intencional. Esto no era una roca siguiendo una trayectoria pasiva. Era un objeto que se comportaba con intención y, posiblemente, con conciencia. Algo hay dentro de 3 Atlas. Y el telescopio James Webb podría haber confirmado que está vivo. Al principio, solo era una anomalía estadística, un punto brillante entre muchos en la señal infrarroja del telescopio Webb. Pero cuando el equipo revisó los datos del instrumento NIRSPEC, una irregularidad se negó a ser descartada. 3 Atlas no se comportaba como ningún otro objeto en el espacio. Los visitantes interstellares típicos se atenúan y se iluminan de manera irregular al rodar, expulsar material o reflejar la luz solar de forma desigual sobre superficies heladas. Pero 3 Atlas no mostraba nada de eso. En su lugar, su brillo permanecía inquietantemente constante. Aún más alarmante, el objeto emitía un resplandor centrado y focalizado desde su núcleo, como un pequeño horno que pulsaba en intervalos exactos. Cada 4 horas, el calor aumentaba y disminuía en un ciclo perfectamente sincronizado, como un ritmo biológico. El patrón era demasiado preciso para ser geológico. No correspondía a la rotación, al viento solar ni a ningún proceso natural conocido. Provenía de lo más profundo del objeto, completamente ajeno al ángulo cambiante de la luz solar o a la distancia respecto al sol. Los científicos lo llamaron una anomalía térmica, pero fuera de los registros oficiales, algunos comenzaron a susurrar otra palabra, latido. El pulso era lento, deliberado y mecánico, resonando no como la radiación de una estrella, sino como un motor respirando en el espacio profundo. Algo dentro de este objeto estaba generando energía interna de forma independiente a fuerzas externas. Y para quienes estudiaban los patrons, comenzó a surgir una pregunta aterradora. ¿Qué tipo de objeto se alimenta a sí mismo en la oscuridad? A medida que los datos térmicos se volvieron imposibles de ignorar, los radioastrónomos se unieron a la investigación. Telescopios de todo el mundo, desde Sudáfrica hasta California, apuntaron sus receptores hacia 3 Atlas. Durante días, las señales fueron limpias. Luego el avance. El Allen Telescope Array detectó una señal de banda estrecha muy débil, un pulso constante
que emerge cada 4 horas, perfectamente sincronizado con los aumentos técnicos detectados por Webb. Al principio rien el escepticismo. Podría ser ruido, un eco, interferencia local. Pero a medida que las horas se convirtieron en noches y las noches en semanas, la señal no vaciló. Era estable, exacta y increíblemente persistente. El pulso no solo estaba presente, era adaptativo, mostrando variaciones mínimas alineadas con las fluctuaciones del viento solar. Múltiples instalaciones confirmaron el mismo patrón, descartando errores de equipo o fuentes humanas. Y luego estaba la repetición. Era matemáticamente demasiado limpia. El análisis de Fourier reveló una onda portadora estable, distinto a cualquier cosa que ocurra de forma natural en el espacio. Era como si algo a bordo de 3 Atlas no solo estuviera activo, sino intentando transmitir. Los equipos intentaron comparar la señal con pulsares conocidos, estrellas de neutrones y radiación de fondo cósmico. Todas las pruebas resultaron negativas. No quedaban explicaciones naturales. La última prueba consistió en enviar un mensaje simple de vuelta. Una serie de números primos, elementos de la tabla periódica y constantes matemáticas básicas. 72 horas después, luego una respuesta, distorsionada tenue pero real, y luego con una precisión de segundos, algo nos había escuchado, y algo había respondido. Fue el 18 de agosto cuando todo volvió a cambiar. La transmisión continua de Webb captó una llamarada repentina proveniente de 3 Atlas. Un estilo explosivo de energía que incrementó el brillo del objeto en más de un 40% en menos de una hora. Ningún cometa se comporta así, ni siquiera cuando entra en erupción con charros de vapor o polvo. Pero lo más impactante vino después. Una recalibración de la trayectoria del objeto mostró una corrección sutil pero innegable. 3 Atlas ya no estaba simplemente derivando. Estaba maniobrando. El cambio lo acercó al plano eclíptico del sistema solar, alineándolo con mayor precisión con los planetas interiores. Los modeladores orbitales de la Agencia Espacial Europea, liderados por Marco Micheli, volvieron a ejecutar simulaciones, intentando atribuir la maniobra a la desgasificación u otros procesos físicos. Pero las matemáticas no encajaban. El empuje requerido para tal cambio era más superior a cualquier charro natural conocido, y lo más revelador. La llamarada y el cambio de rumbo ocurrieron simultáneamente, como si uno hubiera provocado al otro. Ningún cometa, asteroide u objeto interstellar conocido ha alterado jamás su propia trayectoria. No así. No con propósito. Si algo a bordo de 3 Atlas estaba respondiendo a nosotros, a nuestras señales, a nuestros instrumentos, a nuestra presencia, entonces esto ya no era solo una observación. Era un encuentro. Y aquello que pilotaba este objeto acababa de hacer su primer movimiento. Tras la llamarada y el cambio de trayectoria, la atención se centró en la composición del objeto. El análisis espectroscópico se aceleró en todos los observatorios principales. El equipo de la Universidad Johns Hopkins, liderado por Carey Liss, comenzó a descomponer cada longitud de onda que Webb podía ofrecer. Lo que encontraron profundiz el misterio 10 veces más. Aunque estaban presentes elementos comunes de los cometas, como hilo de agua, CO2 y carbono, estos aparecían superpuestos con líneas de absorción nunca antes registradas en la naturaleza. Algunas indicaban la presencia de aleaciones metálicas, incluidos elementos de tierras raras utilizados
en la fabricación avanzada aquí, en la Tierra. Otras sugieren materiales cuánticos teorizados en laboratorios, pero jamás observados fuera de artículos de física especulativa. No se trataba de compuestos cósmicos aleatorios. Estaban diseñados, estructurados a nivel molecular para comportarse de formas que los materiales naturales no pueden. Ciertos reflejos en el espectro infrarrojo imitaban los perfiles ópticos de metamateriales diseñados para desviar la luz, los mismos utilizados en tecnologías de sigilo. En resumen, 3i Atlas no solo estaba activo, no solo estaba respondiendo, estaba construido con un nivel de precisión que supera cualquier cosa que la humanidad haya producido jamás. Y si los materiales son sintéticos, y las señales deliberadas, entonces ya no es una cuestión de que es 3i Atlas. La pregunta ahora es quién lo construyó y por qué está aquí. Mientras el análisis espectrométrico continuaba, investigadores del Laboratorio de Espacio Profundo de Caltech comenzaron a experimentar con mapeo pasivo de señales, esencialmente escuchando a 3 Atlas en múltiples longitudes de onda al mismo tiempo para detectar cualquier resonancia estructural. Lo que descubrieron sacudió a la comunidad científica hasta sus cimientos. El objeto no solo emitía pulsos de radio. Toda su masa actuaba como una cámara de resonancia. Cada pocas horas, un zumbido de baja frecuencia reverberaba a través de las bandas XY microondas, regresando a la Tierra con un retraso demasiado consistente para ser aleatorio. Lo más perturbador fue que, cuando la señal se invirtió, se ralentizó y se superpuso a un sonograma del habla humana, produjo patrones inquietantemente similares al lenguaje. No en ningún idioma conocido, pero sí estructurados, intelligibles, como si algo dentro de 3 Atlas estuviera imitando la comunicación o, peor aún, escuchando y aprendiendo. Algunos analistas creen que el objeto no solo está reaccionando a las señales, sino adaptándose, alineándose con la lógica vibracional de las transmisiones humanas, quizá preparándose para hablar de una forma que finalmente podamos comprender. Pero otros temen una alternativa mucho más escalofriante. Que lo que estamos escuchando no sea el objeto en sí, sino algo en su interior, agitándose, despertando, preparándose para emerger.